హలో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనం మొబైల్తో యూఎస్బి కేబుల్ ద్వారా డెస్క్టాప్లో కానీ ల్యాప్టాప్లో కానీ ఎలా ఇంటర్నెట్ కనెక్ట్ చేయాలో తెలుసుకుందాం. ఇక్కడ ఇంటూ మార్క్ కనిపిస్తుంది కదా, నా డెస్క్టాప్లో ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ ఆన్లో లేదు కాబట్టి ఇలా ఇంటూ మార్క్ చూపిస్తుంది. ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. దేర్ ఈజ్ నో ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్. ఓకే, ఇప్పుడు మన యూఎస్బి కనెక్ట్ చేద్దాం మన మొబైల్కి, కంప్యూటర్కి. Now it is connected. Open settings. Go network settings. Click on personal hotspot. Next, go for USB threading. యూఎస్బి థ్రెడ్డింగ్ ఆన్ చేయండి. మీ మొబైల్ డేటా కూడా ఆన్ చేయవలసి ఉంటుంది. ఓకే, మన కంప్యూటర్లో ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్ కనెక్ట్ కాబడింది. ఒకసారి చెక్ చేసి చూద్దాం. బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను. ఓకే, డన్. మన కంప్యూటర్లోని ఇంటర్నెట్ని యూఎస్బి కేబుల్ ద్వారా మన మొబైల్లో ఎలా ఇంటర్నెట్ని యూజ్ చేసుకోవాలో అనేది నేను మీకు నెక్స్ట్ వీడియోలో తెలియజేస్తాను. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్తో పాటు షేర్ చేసుకోండి, ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.